Okay, live from Oaxaca. Una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es la bandeja que vamos a poner abajo? Es este plástico. Hoja de plástico, sí. Okay. Entonces, okay, sorry, English. So we are going to make this wicking bed out of materials that you can get either for free or for very cheap at almost anywhere in Oaxaca in the markets. You can get these sometimes from your fruit vendor for free, sometimes it's 5 pesos in the market. Okay. Vamos a usar materiales que son muy económicos o gratis en algunos casos, como estos guacales de nuestros vendedores de fruta. And these shopping bags you can usually get for about 5 pesos in the market. Estas bolsas de compra cuesta como 5 pesos. And then you all brought recyclables to put in your gardens. Y ustedes trajeron camisas o reciclables, ¿sí? ¿No? Okay, No hay problema, tenemos mucho. Okay. Es una empieza. Okay, and a couple of things we will have to buy. One is the plastic on the bottom, and then the compost. Tenemos que comprar la plástica que usamos al fondo y la tierra. Okay, Y las so semillas. let's get started. Okay, vamos a empezar. Okay, so this bag is permeable. Okay, that means water will escape. Esta bolsa es permeable. Agua puede escapar. Okay, and that's like that. So I'm going to. You can cut off the handles if you like, Puede cortar las asas si quiere. or just hide them. Okay, like that. Okay, and we want to put the bag in diagonally across the wakal. Vamos a colocar esa bolsa en el diagonal con la costura diagonal. And so, okay, if you want to cut them off, we can cut them off. Ok, vamos a cortarlo. Y usamos estos por muchas cosas. Yeah. Son muy útiles. Yeah. Okay. And okay, the next thing we're going to do is put in the impermeable water tray. Okay. El próximo paso es poner este parte impermeable. Okay, and the width of this is good for the wakal. La anchura está suficiente. But we want maybe 10 centimeters extra on the sides. Tenemos como 10 centímetros más. Centímetros. Centímetros. Okay. Gracias. Okay. Cada lado. Más o menos. I'm sorry. Pretty much like this. Okay. Okay, now this is too big by 10 centimeters bigger than the wakal, right? So tiene 10 centímetros más que el guacal. So we're going to kind of fold it up like this so that it goes inside the bag to the bottom. Okay? ¿Qué es la palabra por acción? Doblar. Que vamos a doblarlo para que quepa en la We're going to put it to the bottom, and then we kind of open it up Vamos a inside. abrirlo cuando está adentro. Okay? Where do you buy that plastic? We bought it at Las Flores, the Mercado Flores, and it's very inexpensive. Hola. Compramos este plástico al mercado de las flores y es muy económico. You want to do the sheet? Hola. Acá hay un lugar. Bienvenida. Bienvenida, mucho gusto. Hay una silla. Aquí hay una silla de usa. ¿Sí? Ah, okay. Okay, so
when you look in here, it's like a tray or a container. It's a container that will hold water now in the bottom. So es como una contenedor, bandeja para. Más o menos. You can come and look if you like. Not too much to see yet. Para tener una idea de cómo va. So, but then I need some recyclables. Sí, luego subí. Oh, they're all the way around here. I'll get them. Gracias. Okay. No, I didn't. Perdón. Okay. Okay, so this plastic forms the bottom of our little lake. Este plástico sirve como una maneja. Como una bandeja. Para Eric, ¿puedes? bandeja. Okay. Now, Para que le digas a los niños. okay. More, Randy? Yes. We're going to fill the bottom. Vamos a llenar el fondo. We're gonna fill the bottom with recyclables. Okay. Ese es reciclables. The idea is that, as I mentioned, that T-shirt that's going to go in here needs support, or it will just go to the bottom. La camisa necesita algo para soportarlo, para que no caiga. Ejemplo, Ah, Yeah. ese es- Ejemplo. ay, sí, es perfecto. ¿cómo lo pone? Oh, vamos a. Tranquila. Muy emocionante. Okay, so I took the top off because when this is laying down, I want this to fill up with water inside, right? And then over time, I want it to slowly drain. So, So cortó esta parte de la botella porque quiere que agua la llena y con tiempo el agua va a disminuir. okay, if I just put this in there as it is, the water has a hard time getting in and out. Con esta parte el agua no puede pasar fácilmente. Okay, so I really like. Vamos a ver, gracias. Este es el parte peligroso. Okay. Okay. So it's okay like that because the water can get in and out. Okay, let's put that one down. They're just laying down flat. If you have tin cans, they're really good because the weight of that soil that we're going to put on top is not going to squish it. Y las latas funcionan muy bien porque puede aguantar sí, el peso de la tierra. And, oh, thank you. Ponla esa. And also, Se ve ahí como. Ah, and when you put the plastic bottles in, don't push the one up against the other because then water won't get in and out. You want to in some way stagger them. So, no empuja una botella inmediatamente contra otra porque necesita que esta parte está abierta. Como entra la agua. Y está bien tener niveles diferentes porque en esta manera la camisa va a tocar el agua en puntos diferentes. Okay. Me gusta mucho. I like very much to use tin cans because the support is good, but you can use plastic bottles too, no A problem. él le gusta usar lata porque es más fácil And it takes the weight. y puede soportar. Exacto. Clases de inglés, clases de español. Sí, es una colaboración. No, no. Y Okay. se me olvidó a decir muchas gracias a Zuli y Sierra Frut por la colaboración en este proyecto. Muchas Gracias. Okay, and then I need to cut the bottom off it too. Okay. Okay? Okay. Si quieres ver
how are we going to put the water in the bottom after we have it full of soil? You're gonna put that player in there first. Suficientes como para que sostengan la tierra y abajo quede el agua. Ah, ya. Pero esta se les va a echar agua al rato. Ahí se llena de agua, después ponen la camisa. Ah, qué lástima, me encanta esta playera, pero él va a ponerlo en el jardín. Ok. Muy bien. Oh, Adiós. Es mi favorito. Qué lástima. Vive más, ¿sí? No tiene mal a vivir. Okay? In English. On top of the recyclables, I am now going to put my favorite t-shirt. So, encima de los reciclables, él va a colocar su camisa. Okay. And I sort of tuck it in all the way around. Rellenar. Rellenar. Él va a rellenarlo en todas partes. Okay. Now, if we put soil on top, how are we going to add water? Si ponemos la tierra aquí como está, ¿cómo vamos a añadir el agua al reserva? No podemos. Okay? We can't. So, No se puede llenar. No se puede llenar Con así, no. Primero vamos a poner este tubo este es el tubo de regar. okay, so we're going to build a watering tube out of this here. Okay, you see it? They got little skinny parts. Sorry, go ahead. So vamos a construir el tubo de regar con dos o tres botellas Right there. por quitar los dos lados y Okay. introducir una a otra. Now, we want an uneven bottom, right? Because we don't want a seal. Queremos que esta parte no sea nivel. Queremos que un parte toca el fondo, pero el resto no. Para que el agua pueda pasar fácilmente. Oh, Sí. ya. Sí, sí, You sí. must, I'm sorry, and better, yeah, if you can just cut a little bit of a, see this way, when you fill this tube up, the water will come out the sides. So, él cortó triángulos. Así, sí, sí. Exacto, para que el agua pueda salir. Exactamente. Okay, and when I put the tube in, I push the tube to the bottom. So, I make space around the tube and push the tube all the way down. él hizo espacio alrededor del tubo y empujo al fondo. ¿Ok? Es que yo les dije que trajeran una playera, pero porque yo pensé que era para ponérsela y no ensuciarse. Por eso yo Un traje mi mandil. mandil. Ah, cualquier. O sea, yo le- Oh, Ajá, como pero para oh, que so si se no ensuciara quiere. no hubiera Ah, problema. no quiere poner esto No, aquí. pues, Ah, que tenemos unas extras. ¿Ok? Oh, ya. Como para no manchar, No, porque si- pensaba que Está es lindo, para no que puedo no usarlo, se no. ensucie. Ok, este es bueno saber. La próxima vez vamos a pensar en eso. Hacerlo más Gracias. fácil. Yo dije, ¿a qué hora me voy a poner mi mandil? Es que igual nosotros pensamos lo mismo que era para una viejita para que no se manchara uno, Ya. pero no pensamos que se iba a manchar. So she brought her apron thinking it was to keep her from getting dirty. She didn't know it was for the. Okay, now we have a way to water the plants. Entonces la manera de regar está en sitio. Tubo. Ajá. The tube can come up higher if you like. It's a little easier to water, or you can keep it low so that it doesn't look so obvious. Ajá. So este puede ser tamaño diferente, puede ser más arriba o. Pero necesita ser arriba de la tierra. Es la única cosa. And I think I'm thinking I might want to extend that a little more to make it easier.
this is kind of hard. Well, you could put something else on it too. Do you want me to cut that? Is there another softer one? No, a little smaller. Do we have one more? Yeah, over here. Or are we gonna waste? I don't want to waste much. No, it's good. Okay. We can get another one at home. Ahí está esa. Ahora. Oh, that one? Okay, thank you. So, because we have mosquitoes here, and because mosquitoes are bad, we don't want to leave open water. Porque no queremos dejar agua al aire abierto porque los mosquitos ya ponen sus huevos allá. Okay, you can cut the bottom off a bigger bottle that'll go over it. Puede cortar el fondo de otra botella un poco más grande para cubrirlo. Pero yo creo que ese funciona también. Se puede ponerlo así y... No, es Ups. perfecto, Okay. Sara. Okay. No voy a funciona. dar mi opinión. Este es mejor. También afuera de tu, I'm sorry. Also, outside of your house, there's wind some days, right? Lots of wind. So if you have something that's about this big, it'll stay on. Así el viento puede volarlo también, sí. So better to have a big. Okay. Okay, now we are ready to begin putting in the soil mix. Ahora Now, vamos a añadir la tierra, la mezcla de tierra. okay, we recommend when you're growing something in a pot that you use the following mixture. Cuando van a usar una maceta o contenedor así, recomendemos esta mezcla de Okay, 3 things. We're going to use soil, we're going to use sand, and we're going to use compost. vamos a usar partes iguales de tierra, arena y composta. Equal parts. Okay, if your soil is really sandy, you don't have to put in sand. Si tiene tierra que ya tiene mucha arena, no necesita añadirla. Pero And a lot of the soil around here has a lot of sand in it already, so 2 parts soil, 1 part compost. este es el caso con mucho de la tierra en esta parte y en este caso solo 2 partes tierra, 1 parte composta. Okay, so then we're going to get, I want to get the scoop and the 3 It's all in front of packages. Okay. Okay. Perdón. Okay. Okay. So I want to start with the soil. I'll use this one. Yeah. Okay, so vamos a empezar con la tierra. Primero arena. You buy the soil, No. you dig it up somewhere. Él Get it dice out of a farmer's tierra. field. So why do you put the soil first? She thinks sand should go first. We can put sand first. Okay, no importa cuál. It's going to be mixed completely. We hope. Vamos a mezclar. Completamente. But be careful that the t-shirt is all the way up against your tube. Ya, asegura que la camisa está apretado al tubo. Okay? But it's okay. You can start with whatever you like. So we can Puede start with sand. empezar con cualquier. Okay? You can start with sand. Vamos a usar arena. This is the fun part. Este es el parte divertido. Okay? So we have sand. We have soil. Tierra. Don't worry that there's big chunks of dirt. It's not a problem. Hay bultos. Piedras, pedazos de tierra. Tierra. Bueno, es tierra, pero está en En es bola. una bola. bola de tierra. Ajá. Okay. Pero cuando añade agua que- va a Desmorona. 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 Exactly. So we don't have to worry about the big chunks. It's okay. You'll be keeping it wet. It'll break down. No vamos a preocuparnos sobre eso. Now, forgive me the advertisement for this compost. Disculpa. It's the best compost you can get in Oaxaca. Este composto es el mejor que puede comprar en Oaxaca. Everyone here will get a bag of compost to put in there. Okay. Cada persona
van a recibir una bolsa de Huele muy composta bien, ¿no? para añadir a su local. ¿Te So it gusta? smells good. Huele bien. See? A ella le gusta mucho. The smell test is a really good test for compost. If it smells good, it's a very good sign. Este de verdad es la prueba para composta. Si huele bien, usualmente es bien, pero si huele mal, algo es no Because funciona. there's two types of microbes. There's good microbes and there's bad microbes. The bad microbes smell bad. Hay dos tipos de microbios y los malos huelen mal. Okay? Very simple, easy to tell. And compost gives you three good things. Okay? Compost hace tres cosas buenas. Okay? It gives you nutrients, Nutrientes, nitrogen, phosphorus, and potassium. Nitrógeno, fósforo y potasio. Más o menos. potasio Nitrógeno, potasio. y fósforo. 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 Okay? Okay? But not very much. I mean, it's poco. organic. It's not orgánico. like the big chemical fertilizers. Yeah. Okay? It gives you organic. That's number one. Did we Okay. cover that? Yep. Okay, number two is organic matter. Okay, your soil has organic matter too. So, but this has got a lot of carbon in it, a lot of organic matter. También tiene mucho material con carbón, ajá, que añade material orgánico. Okay, and so those two things are common to all compost. Todo composta tiene esas dos Okay, cosas, dos And componentes. if you took all of the food scraps from this restaurant and you just put it in a pile and you didn't touch it, it would smell bad, but eventually it would give you it would give you nutrients and organic matter. Okay. Si pone todos los desechos de este mercado en una pila, también va a dar nutrientes y Organic matter, material orgánico, But it would smell bad. pero huele mal. Okay? But the third thing that this compost has is the good microbes. Okay, pero este composto también tiene microbios beneficios. Okay? Because it's called thermophilica, and that is about the process we use. It heats up 5 times, and we turn it. We turn it, and it heats up every time. It takes 3 weeks. Okay. Este es termofílico y este refiere al método que usamos. Subimos la temperatura hasta un punto donde los microbios malos se mueren y las semillas de hierbas malas también se mueren y Los beneficios viven. los microbios So- beneficios viven. Okay? Lucky for us, if you get above 55 degrees, it kills the bad bacteria. Okay. So necesitas subir la temperatura más de 55 grados. But at 70 degrees, it kills all the microbes. pero a las 70 se muere todo. Todos los Okay, buenos y los so malos. so we manage the compost to keep between those temperatures for 3 weeks. So, tenemos Okay. que manejar la temperatura por 3 semanas entre estos puntos. Entre And the result? 55 y el 70. Is magic. Okay, you have to translate it. mágico. Okay, okay. So we're going to put about a liter of this compost in. Whoops, Vamos a poner 1 litro de composta. tenemos escoba. Okay, and just put that around. Okay, and then that's the first level, right? Los tres. The 3 things is your first level. Then, Nivel. Almost 6 Almost 6 o'clock. okay, we got a whole hour. Arena. Tierra. Él piensa que no tiene que mezclarlo, pero tengo You otra can if you opinión. want. Huh? Sí, entonces, ¿es mejor o...? No importa. Para ella sí, para mí no. Okay. Where does the compost go? Can you pour me another? Ajá. one? Sí, hay muchas maneras en que se puede Okay. hacerlo, ¿sí? That's 2 levels, right? That's 2. Okay, nivel 2. And we're going to start the third one. Vamos a 3. Ese es 2. Ahora
3. Empezamos tres. This is Ese the es beginning of the third level. Make sure you keep your tube in place. Okay. Don't let that fall out. Se asegura que este está en sitio. En 3 sitio. capas. Arena, tierra y composta. Arena, tierra y composta. Sorry, I'm Arena, just tierra standing y in your way. composta. Right? Pero puede hacerlo diferente, en orden And then diferente. pour me another. Okay, and that's 3 levels. capas. Okay, Ajá. you can go 4 levels. Okay. Puede añadir más si quieres hasta este nivel. Although this Pero sure feels like I'm I using it all up. wouldn't do another one. I'd leave Okay. it like this. Okay. Probablemente. Okay, this is probably good because we have room to water. I mean, And- maybe if you want to do a little more. No, I think I'm going to leave it because also I Okay. don't want to use up all the materials. Okay. Okay. So Y ese pesa mucho. So, yeah. So, yeah. okay. So tiene en cuenta que tiene que Ah, que lo tenemos que cargar, dice. And now Eso ya no le va a I'm going to mix it a little bit. This is fun part. Tiene que llevarse su Okay. local. All right. And then permíteme. Okay, now we're going to put in the seeds. Vamos a sembrar. Okay. We have some seeds that you may have if you like, Tenemos semillas para ustedes. or if you don't see what you like here, you can plant other things later. Ya, si no les gusta lo que tenemos, puede sembrar ya más tarde. Okay. These seeds are certified organic. Estos son orgánicos, certificados Ah, ¿qué? orgánicos. Semillas orgánicas. Semillas. ¿De qué? De la tienda al lado. No, de Pero o sea, la ¿cuál es? planta. De la Oh, ¿de planta. qué? Okay. Planta. Planta. Lettuce. ¿Eh? We have Lechuga. 3 types of lettuce. 3 tipos de lechuga. Okay. We have I don't know what you call Swiss chard. Lechuga. Lechuga. 3 tipos de lechuga. Swiss chard. I know this. Oh, Acelga. Acelga, Okay. ajá. We have coliflor y cauliflower brócoli, ¿no? and broccoli. Brócoli. These are the organic ones, okay? We also have other, these packets Estos are, no son orgánicos. okay, but you're welcome to plant whatever you like. También sirve, ¿no? Sí, claro que sí. Melón, Okay, flores, Okay, I tomates, need to trade me places. rábanos. Flores. okay. Okay, so then I'm gonna plant, You're okay, gonna use these, right? yeah. Sí, van cortadas para... All right. No, de uno. Okay, this is my mix of seeds because I don't care. Para regarlo. I like all the different seeds. So en la último taller, semillas se mezcla en la mesa y no sabemos lo que son. So, vamos a usarlo en nuestra. No sabemos lo que sale. Será una sorpresa. Okay, Una sorpresa. Sí. okay, when you plant your seeds, you want to design your garden. Que quiere tener un diseño en tu Las cabeza. De cómo Because- quiere el jardín. Because if you have plants that are going to be big, the adult mature plant is going to be big, you need to give it space. Si la planta va a crecer mucho, necesito más espacio. O If sea it- que no se puede trasplantar después. Sí, claro. Ah, ok. No problem. Yeah, you can transplant them too later. Yeah, that's not a problem. Also, if you are going to plant something like peas or beans, they will grow up, a lot of those will grow up a trellis. Si van a plantar algo que crece en vino, puede. Oh, go ahead. Then you want to plant those against the back. Okay. So Quiere that if you put plantar- it so if you put it next to the trellis, when they get big, they will grab the trellis. Okay. So las semillas cuando crecen van a attach, enredarse, ajá, a la cerca o algo que tiene aquí. Sí. Sí. Como el Gracias. pepino. Como pepino, supongamos. Sí, exactamente. Pepino, elote. Exacto. Ah, Okay. chicharrón.
cucumbers, for example. Chicharrón. Now, Chicharrón. Yeah, vamos a plantar chicharrones. okay, so this looks like the front of the box because it has the label on it, but I put my tube in the back. That might be a mistake because I want to be able to water. Now, if you only have one box, you can water from the side, but I have a bunch of boxes, and so this is gonna be the front of my box. Okay. So, mejor que este es al frente de la caja porque este es más fácil a Regar. usar. Yeah. Okay. So there's the seed. Okay, first we're just going to. This is the design. Okay, we're not going to plant the seeds. We're just going to put them where we want them. Primero él va a diseñar dónde va. How far apart, Randy? Well, it depends on how big the plant is going to be. Okay. You don't know what those are, right? We Well, don't know. Okay, this is a cucumber. Okay. Probably. Okay, so I'm putting them in the back of my plant, and I'm leaving enough room so that if you picture the adult plant, there's enough space. Okay. So, ¿cuánto espacio necesito para cada semilla? Tiene que pensar en la planta de Todo depende del adulto tamaño de la planta, ¿no? ajá, Exactly. y deja mucho espacio entre las plantas. Okay. Pero como dijiste, puede trasplantarlas Ajá. si son demasiado grandes. You can transplant them if they get too big. So Now I have a lot of radish seeds. These little round ones are radishes. son rábanos. Okay, radishes grow really fast, and you will harvest in 45 days. Ellos crecen muy rápido, en 45 días. Están Okay. listos. Yeah. Okay, so I can maybe put this in here, and we will harvest it before it really gets in the way. So vamos a cosecharlas antes de que las otras plantas crecen mucho. So puede quitarlos y tener más espacio. I don't know what that is, so I'm going to put that in the middle. Este es un misterio. Vamos a ver. But I'm going to just plant a bunch of radishes because I like radishes. No, you don't. Sarah likes radishes. Mentiroso, él no le gusta rábanos, pero tenemos muchas semillas, so van a plantarlos. Okay, so after you have could you please hold this open so I can pour this one, I'm sorry. So I can pour my seeds back in. Or is that the This is seeds? seed one, yeah. Thank you. Okay, so now I have my design. Now, so who knows how deep you plant the seed? ¿Cuál sería la profundidad de cuál semilla? El doble de su tamaño, ¿no? Double its size. Exactly. Muy Okay, bien. so the bigger seeds, I just push down with my finger. So las semillas grandes, él usa un dedo para empujar. And then I push this one down. And I'm pushing these down about 2 times their size below ground, okay? Son dobles su tamaño. And then this one's also big. And then the little ones, I'm just gonna almost tap. That one's, Los pequeños, yo nada más que tocarlos. Porque los rábanos serían nada más al toque. yeah, just ¿Rábanos qué? Los rábanos serían nada más, como es una semilla pequeña, nada más. Nada más que tocar un poco. Que los Yeah. cubra la tierra un poquito. Sí. You only need to put the radishes enough so that there's a little soil covering them. And then the last thing you do before you water is press down firmly. Empujar todo un poco. Ya que está todo se compacta. Yeah, because the seed, when it's in the air, it doesn't do anything. It's when it's safe inside the soil and it feels pressure, then it will start to grow. La semilla necesita sentir presión en todos lados y tener contacto con la tierra para crecer. Si hay aire cerca de la semilla, no va a funcionar tan bueno. Okay. So, the next thing we would do is water. And in a minute, you're all going to make your own. Okay. But El próximo paso sería regarlo y en un momento ustedes van a empezar a construir Hacer las sus suyas. propios, pero
And we have instructions for you. We have a piece of paper with instructions. You can have Spanish or English or both. Tenemos apuntes en español y en inglés. And we will help you. We will be here to help you. Estamos aquí para ayudar. Okay? But don't fill it up with water here before, okay? Okay, no pongan agua aquí ahora. Because it's too heavy. Ya, You pesa can't- mucho. Oh, yeah, yeah. When you get home, Sí, este es fuerte. Sí. okay, when you get home, you can wait 2 weeks to start it if you want to. Que puede esperar 2 semanas si quiere. Si no, But- si no rega, no va a pasar nada. Sí. Pero ok. cuando empieza a regar, es un compromiso. Tiene que Okay. continuar. ¿Cada cuánto es el riego? Okay. How often? Okay, so the first week you water every day. ¿Ok? La primera semana, cada día tiene que regar un poco. Okay? The second week you do it every 2 days. Ah, ok. La segunda semana, cada 2 días. Okay? The third week it's every 3 days or twice a week. La tercera semana, cada 3 días o 2 veces por semana. Okay, and all through these 3 weeks, twice a week, you fill this. Y durante estas 3 semanas, 2 veces por semana van a llenar este. Okay, Pero so en adición, van a regar por arriba. okay, so Ah, de ambos lados. ¿Pero en qué? Se va a regar por acá. Ajá. Porque hasta que las plantas aparecen, necesita poner un poco de agua arriba para asegurar que ellos están La humedad. mojada y que se queda en sitio o en su lugar. so what I do is I fill mine on Wednesdays and then again one day on the weekend. So I fill él- the 2. Él rega 2 veces, miércoles y una vez el fin de semana. This Okay. will be on the instructions. Yes. Ya. Todo está en los apuntes. And Ah, okay. when you yeah. Ya. Okay. No es examen. Okay, so when you start watering, you just have to continue. And remember, the only way you know that it's full, the water will start to come up, Yeah. will start to come out the sides. So don't do this in your house. Eso, este es importante. Quiere poner este en un lugar que puede aguantar un poco de agua, porque cuando rega por el tubo, van a saber que está lleno cuando agua empieza a Salir. quemarse, derramarse de aquí. So, mejor Afuera. fuera de la casa. Okay. O sea que eso es lo que nos va a indicar ya hasta dónde echarle agua. Sí, bueno, la única manera en que se puede decidir es cuando la Ya se agua empieza escapa. a escapar, ya es suficiente agua. Okay, and then you Este es stop el señal. watering and put the cap on. Ah, ok. De Sí, sí. quitar y No. poner la capa allá. You only have to water the top during those first 3 weeks. So, solo rega por arriba las primeras 3 semanas. Okay? But I also, for a long time after, I will water this on Wednesdays, and I also put a little water on top. So every time I fill this, I also put some on top just because I have the water out. Only on Wednesdays, right? No, Wednesdays and the weekend. Every time I fill this, I also put some on top. Ok, so no necesita hacer eso, pero él cuando usa el tubo también pone un poco de agua arriba y creo que en nuestra azotea hay mucho sol y esa parte se seca mucho. Ah, ok. So es una decisión. Todo es dependiendo del área donde lo pongas, Ay, ¿no? sí. Oh, you want English? Yeah. Oh, come on. Practice your Spanish. We want this to work, Para right? practicar el español. Sally, I'll give you yours too. Puedo leer español. Okay. Un poco. Okay. En España sí. Sí, creo que cambiamos yo en inglés y ustedes Okay. para practicar. Okay. Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias.